Today, we are going to see some information about São Paulo, located in Latin America, considered the 10th richest city in the world. I have Marcelo brought in specialist in urban studies to tell some facts about our city. Marcelo, what is economic pole? Well, economic pole is the most industrialized center of a place. There are located the most important economic activities and there are a lot of industries of different areas. Being economic pole means being the economic center of a place. Interesting. But what are the concepts that São Paulo is submitted for? São Paulo is a mega city. What that means is that the city has more than 10 million inhabitants. These kind of cities are more situated in underdeveloped countries because of the rural exodus. People searching better life conditions go to the big urban centers. But there exist mega cities in developed countries such as New York. Also, São Paulo is a global city. That means that the city has an infrastructure that makes easier the globalized flow. It has international airports, multinational corporations, roads that allow the circulation through the city, and it has the most important global banks, and it has also a stock market. Here we got Beatriz. She will talk about the economic sectors and what are the advantages and disadvantages of living in a city like São Paulo. Beatriz, what are the economic sectors and what do they represent? Well, the economic sectors are important to show how much developed the country is. It splits into three regions: the primary, the secondary, and tertiary. The primary sector is responsible for raw materials like metals, oil, wood, and so on, and they sell these materials to secondary sector. The secondary sector is responsible for industrialization, like products that we use in our day, like cars, mobile phones, and televisions. They sell these products to the tertiary sector, that is responsible for service such as retailers, media broadcasting, education, even the stock market. And what are the advantages and disadvantages of living in a city like São Paulo? The problems of living in São Paulo the main problems of São Paulo are health, because there are many problems in hospitals, especially in public ones, like infrastructure, the locomotion, because the traffic in the city is really bad, and education, because there are many problems, especially in public schools, and graduation problems of the students. And the advantage of living in São Paulo is that São Paulo have a lot of concentration of technology, and the city is responsible for 10% of the Brazilian GDP. There are good public university and technical courses, and has a lot of cultural events that helps in our economy, like the gay parade, a virada cultural, and a lot of exhibitions of art. Frederico is a Brazilian economist and has an important participation in the stock market of São Paulo. He will talk about how can we invest in it. Então, Frederico, conte pra gente como a gente pode investir as ações na Bolsa de Valores. Há dois caminhos para investir, comprando e vendendo ações. Ou via corretoras ou via os bancos. Para isso você precisa ser cliente do banco ou das corretoras e essas corretoras te ajudam a ver quando é melhor comprar determinada ação e mostram para você também o histórico da ação para ver se daqui a 2 meses você terá um lucro ou um prejuízo. Os bancos administram os fundos dessas ações, que variam conforme os resultados das empresas cotadas na bolsa. Então é muito simples. E todo mundo pode investir na bolsa, não tem uma regra? Não tem nenhuma idade, nenhuma regra. Todo mundo pode investir, ela só precisa ter um certo capital disponível e saber que de uma hora para outra ela pode perder tudo ou também pode ficar muito rica e ter uma grande surpresa. E eu ouvi falar sobre a porcentagem de caridade que pode investir. Que, por exemplo, se você tem 70 anos, você pode investir 30% em capital de risco e 70% em capital seguro. Isso é verdade ou é uma coisa que você deve levar em consideração na hora que você vai
aplicar. Não, é verdade isso, porque se você, por exemplo, for um jovem como o meu filho de 15 anos, ele pode investir 85% em capital de risco, porque ele vai ter muito tempo de vida ainda, caso ele perca tudo, para conseguir pegar tudo de volta, né? Mas eu já, com os meus 50 e poucos, só posso investir metade, porque eu não tenho tanto tempo assim como meu filho. Muito obrigada pela sua entrevista. Mas...